Here the question reads, what is the average gradient of the land between spot heights 995 in grid 434,000, 778,100 and 657 in grid 438,000, 778,300 as shown on the diagram. So this is our June 2020 question paper, which is with the reference to Tanganda Holt. So if you are struggling to understand how do we calculate gradient on a map, this is the best video I have come to you with in order for you to understand how to illustrate it, how to demonstrate it, and how to determine it. So this is Sendo the Intellect as usual. Subscribe, watch the full video, and for more information contact the number on the screen. Thank you. How do we find the gradient on a map? Right, so kumanotsi kweimakaudza chinonzi gradient, it is the steepness of a landform on a map. Saka kana tichitsvaga gradient tikutsvaga kuti panhu pakaterenuka sei kana kuti pari flat sei using map. Zvikanzi gradient rekunoku rakasiyana nerekumetse ndosatombozvifungako. Gradient rekunoku rinowanikwa pakudefine we divide different height between 2 points. Saka zvinoitika pamepu yako yaunenge wakapuwa iwewe tiwiranaka, we could be provided nequestion yeZimsec 2 given spot heights. Anonzi maspot heights ukaenda pamepu yako pane tumadodzi ukatarisa pamepu yako panogona kunge pangori nekadoo kanenge kakangonzi dot kana kuti kobva kanzi 559 kureva kuti pane height panhu ipapo ye559 kane kangori ka black dot so then how do we calculate gradient on a map? Vamaudzwa mimi kuti vanoti gradient equal to a vertical distance divided by horizontal distance. So what is the vertical distance? What we call vertical distance, it is vertical height, so we can call it VI over HE, which means kuti zvatinoita pamepu yedu tinonge takapuwa 2 different spot heights. With those 2 different spot heights tinotsvaga difference yacho tominus. Taminus tozotsvaga kuti paspot heights 2 atapuwa distance iripo yakakura sei tichaillustrate yedu. So hanzi on map gradient is calculated by subtracting lowest altitude. Kana tichiti lowest altitude tinoti lowest height yatapuwa subtract from highest altitude. So how do we calculate gradient on a map? We subtract lowest altitude from highest altitude, then we divide the difference with the distance between 2 points. Those are tinoita izvozvo. Saka tiri ipapo convert vertical distance in the same with a horizontal distance. Saka patino measure 2 points, for instance unogona kunzi wewe on a given extract, saka panda extract ndaita kunge ndashandisa your example ndichida kupa. Saka togona kuti isusu for example ningo wakanziwo find the gradient between point 544,3 and 44,7. Saka unenge wakaudzwa kunzi find the gradient between 2 spot height. Saka spot height yedu A iri muna 228,000 na 764,700 ndomune spot height yedu kutanga dot 5443 and spot height iri muna 230,000 na 764,600. Saka unenge akanzi find the spot height between 2 points. Vanotokudza anomese magona kubata magrid reference saka vanotokudza kuti enda unobata spot height iri mugrid apa paredu grid ratinaro ndi 228,000 na 764,700 ndeumu
apa. Saka ivo vanokudza kuti tichitsvaga gradient between two maspotite. Saka isusu tati zvatinoita kana tichitsvaga gradient apa, tinotsvaga difference iripo between two maspotite atakaita se atakapuwa. Tinotsvaga kuti spotite hombe minus spotite diki. Ndizvoka tawana difference yacho, tinobva tazomezha kuti ko kubva apa kusvika apa pakareba sei. Saka on actual ground kubva apa kusvika apa pakareba 2.6 cm. Right, saka mabva maudzwa imimi kunoku kuti hanzi chinonzi gradient, it is the steepness of a slope and it is represented with the ratio 1:50,000 topographic series. Handiri kuona kudenga kwemepu yega yega kwakanyorwa 1:50,000. Andika zvinoreva izvo kuti pamacontour line aunawo tuma brown line twakadai uto, muri kutoona kubva pa one contour line tichienda pa one another contour line according kumepu yedu panenge paine difference panenge paine difference ye 500 meters. Kubva paka one tswe tichienda pakatswe kamwe nyangwe twakabatana sei pane difference ye 500 meters. Manza zvotaura ndo mutemo wamunofanira kuziva. Saka kana wati e minus e ukunzwa always nyangwe zvikatouya uri kudenga kuheaven kuti tikalculatere gradient, unofanira kuziva kuti pa 2 maspotlights awapuwa difference yeapa neapa ukaiwana unobva wazoita sei, unobva wazoimultiplier ndoti chimameters ukaona unobva wamultiplier na 500. Ndizvoka ukaona kana chiti difference kana chiti apa tikuti distance yedu iyi yatinayo yekubva apa kusvika apa yekuti handiti susu tareva kuti kubva apa kusvika apa pakareba 2.6 cm. Saka maigona kushamisika imimi kuti sei paformula yenyu makazoudzwa kunzi 2.6 cm munobva mamumultiplier nani na 500. Maishaya kuti wabva abva kupi amakazona noti anga asipo 500 abva paratio iyi iri apa. Ndizvoka yekuti 1:50,000. Saka kureva kuti kubva pa one point tuchienda pa another point tiri pamepu yedu panosiyaniswa different ye 500 meters. Twirirana right. Saka tadaro, saka tiri ipapo hanzi zvoni divide the top answer by itself. Saka kana takukalculata totanga tati e into e tozoti e mune iyoyo kunoko hatiti e into e direct, tinotanga tati e iri kudenga inozvidivida. Andika noti apa matoona manzi zvoni horizontal equivalent measure the inonzi horizontal equivalent kumeasure distance yeapa ndo inoenda kuzasi. Andika saka tinoita sei example 1 makanzi calculate the average gradient of trigonometrical beacon 96 to spotite 447. Saka iyi ndo trigonometrical beacon yedu pane pakadai ponyorwa 96. Andika ichi chinhu chinoshowa haiti vakamboenda kumusha pamusoro pegomo pane kanhu kane karipo so kane kachitenderera so ndo kanonzi ka trigonometrical beacon. Saka tikunzi tikalculate spotite kubva apa kusvika apa. Saka zvatakuita isusu toita sei, highest point yedu ni 5.544,3, lowest point yedu ni 44.7. Saka how do we calculate gradient? Tinoti gradient equal to vertical distance divided by horizontal distance. Tosvika isusu toti chi tobva tati 544.3 minus 44.3. Andika difference yacho iri kubuditsa 97.3. Taurirana. Saka teta kuti panapa equal to 97.3 over. Saka tinodivide nani ne distance 2.6 cm. Saka isusu patameasure apa ne ruler kubva apa kusvika apa tawana kuti distance yacho yakasiyana ne 2.6 cm. Remember takati isusu pa every 2 cm wati zvescale. Ndosaka tiri kuzoti 2.6 cm tinodzi multiply nani na 500. Always kana ticalculate gradient tikatanga tawana difference yemaspotite tikainyora tinozotsvaga kuti pane distance yakafara sei. Distance iyoyo yatinowana apa tinobva tai multiply na 500. Taurirana tai multiply na 500 kudaro tabva taona isusu chi tabva taona isusu 1300 meters.
ndo yatabva tawana. Saka zvatinoita tisati takalkuleta yone tinotanga tatsvaga isusu kuti iyi yekudenga inozvidivhaidha pachayo toti 1:2 tobva tachizoti isusu iyi yacho into iyo ndizoka tobva tazosara ne13,36 ndo reri gradient yedu inozobuda iri 1:13,36 zvabva pakuti kana chikalkuleta gradient hatingotange tati iyi mune iyo handika tinotanga tinoti namba inenge iri kudenga yacho handika inozvidivhaidha pachezvayo kuti tione 1. Muchaona kuti patichaita actual question paper hakuna gradient ramunoona rinenge risina kunzi 1:2 handika gradient rese rototanga ranzi 1:2 kureva kuti patinofamba 1 kilomita redu rega rega rinenge rakaenzana nesteepness yakaita sei panzvimbo iyi. Saka tinotanga tatiyo anoona kuti apa watanga wanzi zvoni 9,73 answer yedu yaifanira kubuda ichiti 9,73 tichidivhaidha nani na 1300 amazvona but hatitange tadaro totanga tati iyo 97,3 inozvidivhaidha tochizoenda pazasi toti iyi yacho yekuzasi iyi yekudenga into yekuzasi twirirana tinotanga tati yekudenga inozvidivhaidha yega namba yacho then tochiitora yodivhaidwa neiri kuchi ndokuti tiwane gradient yekudenga totanga tati 97,3 divided by 97,3 towana 1 tochizoti 1300 yekuzasi iyi horizontal distance divided by yekudenga tobva tazowana kafiga katsvaka ndokateta kuti 1:2 ndorenge ragradient rinotonyorwa nemakoma aro handika pozoitawo pamwe pekuti unogona kuwana vakarisa to the nearest whole number zviri kufuti twirirane. Saka mhino kana pana apa takuda kunotora apa tatichita on our map extract yataisa paboard handika takuda kutsvaga isusu kuma question paper amuna anichakupai kuti tinocalculate say gradient on actual ground handitika. So we want to revise how do we calculate gradient using this question. For instance, here the question reads, what is the average gradient of the land between spot heights 995 in grid 434,000, 7781,000 and 657 in grid 438,000, 7783,000 is shown on the diagram. So this is our June 2020 question paper, which is with the reference to Tanganda Holt as part of our reference. So how do we denote it? For instance, apa nditi tudautanga utsvaga my grid points. Saka we say 4, it's 434, handika 434 here, as you can see. This is 434. Andika 434,000 and 7781. So our spot height is in here. That's our spot height is illustrated. This is our spot height. Then and we also have another spot height that we must take note of. That is a spot height 657 in a grid point 4. It's 438 here. This is our 438,000 here and 7783 here we show. Saka apa patina 7783,000 andika tichidai so. Saka we have now here tane two maspot heights edu aya atinawo atamaka. So tawana two maspot heights edu apa neapa. We have said kuti isusu zvatinoita chekutanga we must tinokwanisa kuenda tonomaka togonaisa ka T sign for easy identification sezvakaitwa apa handika tine two maspot heights edu ari apa. Saka tine two maspot heights edu atinawo apa tamawana it's 995 na 657
those two spotlights. Saka tiri kuda kutsvaga gradient sezvataurwa nemubvunzo apa. Takudzoka kumubvunzo. Saka tati zvatinoita, how do we calculate gradient? Ndipeyo pekuitira apa. Saka panapa ndipo open. Right. Saka panapa isusu sezvatataura apa panzi gradient equal to vertical distance divided by horizontal distance. Saka what is vertical distance? Tati vertical distance here. Tinoiwana sei? Difference in spot heights. Anditi vertical distance anditi no difference in spot heights. Taurirana. Saka tinouya panapa tonoti 995. Highest, we have agreed that always kana tichiita gradient highest point yedu ndi 995. 995 iyeye minus 657 tinowana. Saka now our vertical distance, saka we say here tinenge takudai also gradient so equal to ndiri kumborekodha wadzondikuya gradient equal to vertical vi over he. Saka equal to, alright, mira nduye toni. Saka tati panapa gradient redu anditika tinonoti vertical distance minus horizontal distance ndokuti vi over he. So vertical distance tati tinoiwana sei? Tichibata maspotlights abvunzwa nequestion panapa atinawo. Tinotsvaga kuti highest spotlight iyo 995 minus 657. Saka panapa it's like tukuti 995 minus 657 over, we are going to measure ndipo rule. We are going to measure manje kuti saka distance yekubva pa 2 maspotlights atinawo aya ndiani. Saka tikashandisa rule kudayo so tinoona kuti pane chi pane 8.5 centimeters. Andika for your actual measurement ndipewo divider kuti usarasike unotora divider. Andika ndo basa rayo. Vamwe munofunga kuti akana basa ndo pakanoshanda. Saka you take this one, you open it, wobva watsika panapa up. So wobva wauya uchitsika futi chi pane spotlight so andika wobva wadai. Saka wobva wauya kunoku wobva waona it's 8.5 centimeters. Taona 8.5 centimeters tinouya panapa tobva taisachi 8.5 centimeter. But pamutemo wekumanotsi atataura mashure tati 8.5 idzi tinodzi multiply nani na 500. Saka tinoti equal to 995 minus 657 tinowana nani? Ndibairewo calculate. Tinowana 338 over 8.5 times 500 tinowana nani? 4250. Andika saka tati kana tichipa gradient patati chita paya tati iyi yekudenga inotanga yazviita sei? Yazvidivider. 338 into 338 towana 1:2. Andika tochiti 4250 kana kuti 4250 divided by 338 tawana 12.57 57 chi 39 what tikachenda kuma answer yedu apa 12.57 tikamurounda to the nearest chi whole number anoita chi 1:13. Saka pa gradient redu ranga rirani riri B sezvikushowa nequestion paper redu ra June 2020. So you can confirm using your marking scheme foot. Saka this is how do we calculate chi gradient. Taurirana? Right.